Welcome students to our video of angles and pairs of angles. विद्यार्थी मित्रांनो, कोण आणि कोणांच्या जोड्या या प्रकरणामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी आपण पाहू शकता की इथे वेगवेगळ्या कोणांच्या जोड्या इथे दाखवलेल्या आहेत. अशा कोणांच्या जोड्यांचे प्रकार आपल्याला या प्रकरणामध्ये अभ्यासायचे आहेत. But before starting this chapter, we have to revise our previous knowledge. That is, the part that we have seen in 6th standard, let's revise it first. Now in 6th standard, we have seen more information about angle. Here you can see angle MON, it is drawn here. So let's see some basic information about the angle. The name of angle, it is, you can name the angle as angle MON or angle NOM or angle O. तर या ठिकाणी आपण या कोणाचं जे नाव आहे ते आपण तीन प्रकारे घेऊ शकतो. कोण MON, कोण NOM आणि किंवा कोण O. यानंतर नेम ऑफ द व्हर्टेक्स, दॅट इज पॉइंट O. यानंतर दुसरा जो भाग आहे तो म्हणजे या शिरोबिंदूचं नाव म्हणजे बिंदू O. Then names of arms of this angle MON, that is ray OM or किरण OM ज्याला आपण असं म्हणू शकतो. Then ray ON means म्हणजेच किरण ON. Then measure of angle MON, it is 60 degree. If you measure this angle, then its measure you can see that it is given to be 60 degree. या कोणाचं माप 60 अंश आहे असं आपल्याला सांगता येईल. Then let's see the parts of angles which are formed by an angle. That is, here you can see that angle PQR, it is drawn on a paper. So when you draw angle PQR on this plane of paper, then the plane is divided into three parts, and let's see which are these three parts. The first one is the interior of angle. Now what is interior of angle? Let's see here a group of points like point N, point M, point T and point O. Such group of points which are not present on the arms of this angle, they form the interior part of this angle. म्हणजेच असा बिंदूंचा समूह जो ज्यामध्ये बिंदू N, बिंदू M, बिंदू T आणि O यासारखे अनेक बिंदू आहेत जे की या कोणाच्या भुजांवरती नाही आहेत, अशा बिंदूचा समूह हा त्रिकोण या कोणाचा अंतर्भाग तयार करतो. Then the next one is the exterior of angle. Now what is exterior of angles? A group of points like point G, point D, point S and point E which are neither in the interior of angle nor on the sides of angle. These form the exterior part of the angle. आता यामधला दुसरा भाग म्हणजे कोणाचा बाह्य भाग किंवा बहिर्भाग, ज्यामध्ये बिंदू G, बिंदू D, बिंदू S आणि बिंदू E अशा प्रकारच्या बिंदूंचा समूह आपल्याला दिसून येतो की जो की कोणाच्या अंतर्भागातही नाहीये आणि कोणाच्या भुजांवरती देखील नाहीये. Then the next part is the adjacent angles. Now what is adjacent angles? Let's see first. Here you can see in this figure some angles are shown here. Now what is mean by adjacent angles? Let's see first. Adjacent angles म्हणजेच लगतचे कोण म्हणजे काय ते आपण पाहूया. Two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. म्हणजेच ज्या दोन कोणांचा एक सामायिक शिरोबिंदू असतो, एक सामायिक भुजा असते आणि ज्यांचे अंतर्भाग वेगवेगळे असतात अशा कोणांना लगतचे कोण असं म्हणतात.
For example, let's see. The pairs of adjacent angles in this figure are angle AOB, which is shown by this red color, and angle BOC, which is shown by this yellow color. Okay, if you compare these two angles, then you will find that their vertex is O, means their vertex is common, and their arm ray OB, it is also common. Okay, ray OB, it is present in these two angles, and their interiors, they are totally separate. Okay, तर अशा प्रकारे कोण AOB आणि कोण BOC या दोन कोणांचा शिरोबिंदू सामायिक आहे. त्यांची एक भुजा OB ही देखील सामायिक आहे, आणि त्यांचे अंतर्भाग जे की इथं लाल कलरनं आपल्याला दिसत आहे हा अंतर्भाग, आणि इकडचा BOCचा पिवळ्या कलरचा अंतर्भाग हा जो आहे तो देखील भिन्न आपल्याला असल्याचं दिसून येतं. सो दीज आर टू ॲडजस्टंट अँगल्स. Similarly, angle BOC and angle COD, these are also adjacent angles because their vertex O is common, then side OC it is common, and interiors are totally different. So these are adjacent angles. Can you guess angle AOB and angle COD, are these adjacent angles? Okay, means the red color and blue color interiors will be the adjacent angles. Let's verify. Their vertex is O, that is vertex is common, then their interiors are different. Okay, so two conditions are satisfied. And the third condition, do they have a common side or common arm? No, they do not have a common arm. So angle AOB and angle COD are not adjacent angles. Means for being adjacent angles, three conditions must be satisfied, and the conditions are: the vertex of angles should be common, their arm, one arm should be common, and the interiors of the angles should be separate. If these three conditions are satisfied, then the two angles are said to be adjacent angles. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक महत्त्वाच्या तीन अटी लक्षात घ्या, ज्या की ॲडजस्टंट अँगल्स लगतचे कोन होण्यासाठी तीन महत्त्वाचे अटी आहेत, आणि त्या म्हणजे दोन कोणांचे शिरोबिंदू सामायिक हवेत, त्यांची एक भुजा सामायिक हवी, आणि त्या दोनही कोणांचे अंतर्भाग हे वेगवेगळे असायला हवेत. ओके, या तीन अटी जर फुलफिल होत असतील तरच ते लगतचे कोण होऊ शकतात. देन लेट्स सी वन प्रॉब्लेम विच इज रिलेटेड विथ द ॲडजस्टंट अँगल्स. लगतच्या कोणांवरती एक प्रश्न आपण पाहूया. द क्वेश्चन इज, नेम द पेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट अँगल्स इन द फिगर अलॉंग साइड. या आकृतीमध्ये आपल्याला लगतच्या कोणांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत. So if you observe this figure, then you will find that angle ANB and angle BNC, these two angles are adjacent. हे दोन कोण जे आहेत हे दोन कोण लगतचे आहेत. त्यांचा व्हर्टेक्स N हा कॉमन आहे, त्यांची आर्म NB ही कॉमन आहे, आणि त्यांचे इंटिरियर्स हे टोटली डिफरंट आहेत. देन सेकंड, angle BNC and angle ANC, ज्यांचा व्हर्टेक्स N हा सामायिक आहे, एक भुजा NC ही सामायिक आहे, आणि ज्यांचे अंतर्भाग हे देखील टोटली डिफरंट आहेत. देन द थर्ड, angle ANC and angle ANB, whose vertex N is common, then the side NA it is common, and their interiors are totally different. So in this way the pairs of adjacent angles we have written here. So students, in this way we have seen what is angle, then what are the parts of angles, then the types of pairs of angle, and one type we have seen, that is adjacent angles. So I hope you have got this content of the topic very clearly.
So thanks for watching this video.